එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තා කොමිසමෙන් ඊශ්‍රායලය නිරපාහරණ ලෙස ඉරානය බල කරයි. ශ්‍රේෂ්ඨ ඉරාන නීති නිලධාරී කාසිම් ගාරිබාදී ගාසා තීරයේ සහ ලෙබනනේ කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට එරෙහි ලේවැකි යුද්ධය සහ දරුණු අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලය ගෝලීය ආයතනයෙන් ඉවත් කරන ලෙස කාන්තාවන් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කොමිසමෙන් ඉල්ලා තිබේ. ඉරානයේ නීති හා ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍යවරයා වන ගාරිබාදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටෙරස්, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ කවුන්සිලේ සභාපති, එක්සත් ජාතීන්ගේ කොමිසමේ සභාපති වෙත සමාන ලිපි 4කින් මෙම අභියාචනය ඉදිරිපත් කර ඇත. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් බලධාරීන්, ස්වාධීන එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සහ ස්වාධීන මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන්ට අනුව ගාසා තීරයේ සිවිල් වැසියන්, විශේෂයෙන් කාන්තාවන් හා ළමුන් සඳහා ඝාතකාගාරයක් බවට පත් කරමින් සියොනිසවාදී පාලන ත්‍රන්තය එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තා තත්ත්වය පිළිබඳ කොමිසමේ සිටීම කිසිසේත් අනුමත නොවේ. මෙම ආයාචනයේ අරමුණ කාන්තාවන්ගේ හා ගැහැණු ළමුන්ගේ අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ වෙනස් කොට සැලකීම වැළැක්වීම, ජාත්‍යන්තර ආයතනවල විශ්වාසනීයත්වය සහ අර්බුද සහ මානුෂීය තර්ජනවලදී ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් අවසන් කිරීමකි. ගාසාවේ සහ ලෙබනනේ සිවිල් වැසියන්ට, විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට හා ළමයින්ට එරෙහිව සියොනිසවාදී පාලන ත්‍රන්තය විසින් සිදු කළ ලද දරුණු අපරාධවල පරිමාණය සහ මානයන් පිළිබඳ ප්‍රකාශිත සංඛ්‍යා ලැකෙන වෙත ඔහු අවධානය යොමු කළේ එවැනි ප්‍රධාන මානව හිමිකම් කඩ කරන්නෙකු නිරීක්ෂණය කරන සහය දෙන ජාත්‍යන්තර ආයතනයක රැඳී සිටින්නේ කෙසේදයි ප්‍රශ්න කරමිනි. මේ වන විට ගාසා තීරයේ 44,000කට වැඩි පිරිසක් මිය ගොස් තවත් ලක්ෂයකට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නොවැම්බර් 8 වෙනිදා සිය වාර්තාවේ සඳහන් කළ පරිදි මරණවලින් 70%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කාන්තාවන් හා ළමුන් වේ. අහිංසක ළමයින් අමුමුවේ මරා දමන සියොනිසවාදී පාලනය සෑම විනාඩි 10කට වරක්ම ගාසා තීරයේ දරුවෙකු මරා දමයි. මෙම කුරුරු සංහාරයේ හේතුවෙන් පලස්තීන දරුවන් 17,000කට වැඩි පිරිසක් මේ වන විට දිවි පුදා ඇති අතර ගාසා තීරයේ පලස්තීන දරුවන්ගෙන් 2,50,000කට වැඩි පිරිසකට තම පියා හෝ මව අහිමි වී ඇත. තවද නේවාසික ප්‍රදේශ, රෝහල්, පාසල්, අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් කූඩාරම් කඳවුරු සහ සෞඛ්‍ය පහසුකම් විනාශ කිරීම හේතුවෙන් උපතින් මිනිත්තු කිහිපයකට පසු සිය ගණනක් ලදරුවන්ට ජීවිත අහිමිව ඇත. ඔවුන් මෙලොවට ඉපදුනත් ලෝකයේ එළිය දැකීමට පෙරම මරා දමා ඇතැයි ඉරාන රාජ්‍යත්‍රාන්තිකයා පැවසීය. Top Iranian legal official urges expulsion of Israel from UN Women's Commission. Senior Iranian legal official Qasim Gharibadi has called on the United Nations Commission on the Status of Women to remove Israel from the global body over its bloody war and heinous crimes against women and girls in the Gaza Strip and Lebanon. Gharibadi, who is Iran's Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, made the appeal in 4 identical letters addressed to UN Secretary General Antonio Guterres, President of the UN Economic and Social Council, Chair of the UN Commission on the Status of Women, and UN High Commissioner for Human Rights. Gharibadi wrote, "The presence of the criminal Zionist regime, which as per international human rights authorities, independent UN experts and independent human rights activists, has turned Gaza into a slaughterhouse for civilians, particularly women and children, in the UN Commission on the Status of Women, whose nature is to promote the rights of women and girls and to prevent violence and discrimination against them, is an end to the credibility of international institutions and expectations of their efficacy during crisis and humanitarian threats." He drew attention to the published statistics about the scale and dimensions of the Zionist regime's vicious crimes against civilians, especially women and children, in Gaza and Lebanon, wondering how such a major violator of human rights could remain in an international body that monitors, supports, and
promotes the rights of women and girls. Garibati pointed out more than 44,000 people have been killed and over 100,000 others injured in Gaza, and as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights said in its report on November 8, nearly 70% of the fatalities are women and children, and about 80% of the victims died during attacks on residential buildings and similar structure. The child-killing Zionist regime kills a child in Gaza every 10 minutes. More than 17,000 Palestinian children have been so far martyred as a result of this brutal massacre, and more than 200,000 Palestinian children in Gaza have lost their fathers or mothers. The Iranian diplomat said, furthermore, hundreds of babies have lost their lives shortly after birth due to the discriminate bombardment of residential areas, hospitals, schools, internally displaced persons, tent camps, and destruction of healthcare facilities. Thank you for joining us.